amaonetsetsa kuti ziphasozi aone kuti zomwe ndalandira ndi izi zakutembwe ndi izi zakulunzu ndi izi kaya zafika paboma kudowa kujaso amaona kuti zako chigudu ndi izi kwansakambewa kaya zakuyenera ndi izi timakapereka kumidzi kuja amene amatithandiza kugawa ndi aziphunzitsi. Timafuna poyambira mumvetsetse pamenepa ndi lero ma MP angobwera kuno kudzangodzidzimutsa kuyamba kumwaza makhadi ndi zina zote si chinthu chabwino ayi, ndi chinthu chodabwitsa. Komatu asamba musanapitirire mwina kunjako ena nkumadabwa kuti kunotu ndi malo amene kuli nkhokwe zachimanga mukupezekako bwanji? Okay, amene amadziwa ntchito za shipping za logistics ma warehouse ambiri ali kukanengo kuno. Kukanengo kuno katundu amene amasunga sikuti amasunga chimanga chokha, kumasungidwa ngakhale mwina zipangizo za mankhwala zosiyanasiyana, zipangizo za magetsi zosiyanasiyana, zipangizo za makompyuta zosiyanasiyana. Muno tili muno ifeyo tinangotengako mbali imodzi, mbali inayi muona kuti kuli katundu wina amene yuyu akuoneka payu, katundu amene yuyu ndi wa e-government. Muona ndi makompyuta amenewa komanso zina za data center. Mukapite mbali inayi muona kuli njinga za moto za makampani osiyanasiyana. Ifeyo pali panopa timangokozerako za ma ID zokhazokhazo. Ndiye amalawi amvetsetse sizogwirizana kuti nkhokwe zachimanga ndi ma ID tikunena kuti malo osungira katundu. Ndiye katundu uja akafika ku boma lililonse amagawidwa kuti akafike kwa munthu wake oyenerera. Tili ndi software amene timagwiritsa ntchito. Software imene timagwiritsa ntchito imene timati document tracker kapena document tracking system. System imene yopanga track ma document ndiona kuti kadi ija ikati yafika tidziwe kuti kodi yafika pa airport, yafika kukanengo kuno kapena yanyamuka kukanengo kuno yafika kukasungu kuja yatengedwa yapita ku center ndipo munthu watani walandira. Nchifukwa maona kuti timamwaza mauthenga ama SMS ndichifukwa tili ndi information yonseyi kuti tigwiritse ntchito. Ndiye pali panopa tikungofuna kuti amalawi adziwe kuti ni zimene timapanga pali pano. Komanso tikuthokoza mabungwe osiyanasiyana, pali Malawi Human Rights Commission anabwera kuti adzaone komanso ma CSO ena ndi ena komanso adindo osiyanasiyana ngakhale atsogoleri achipande tafotokozera ndipo iwonso ali osangala ndi othokoza kuti zinthu zonse zikuyenda bwino. Mmene anachitira anthu analakwitsa mwina pang'ono, mwina adakatipempha kuti atiuze chifukwa ife timagwirana aku parliament aja timayenera tizigwirana nawo ntchito limodzi. Tili ndi komiti yathu, mwina adakadzera komiti imeneyo koma anabwera mokhala ngati tsopano ambushi kuzamba kumwaza katundu kuti kukusindikizidwa ziphaso za unzika. Mwina nkhani yake itokhala yoti inu mwina simukuwapatsa information amene simukuwauza mokwanira zokhudza ndondomeko imene mpaka nangobwera kuno mwachoncho. Amenewa amapatsidwa information yokwanira. Ndipo ife tikupempha kuti chonde tisagwiritsidwe ntchito ndi atsogoleri azipani ngati NRB mu njira yosiyanasiyana chifukwa ife ndife Amalawi. Ife ndife kugwira ntchito Amalawi, tikugwira ntchito ya Amalawi kuti Amalawi athandizike akhale ndi chiphaso cha unzika. Nchifukwa tikunena kuti dziko lino lili patsogolo kwambiri kuchita bwino kwambiri kunkhani yakalembera wa unzika chifukwa tikugwira ntchito limodzi ndi adindo, ma MP, atolankhani ngati inu komanso anthu ena onse osiyanasiyana amene akutithandizira. Malo ano titabwera atolankhani tinayitana, malo ano titabwera akuluakulu osiyanasiyana anabwera pano, ngakhale ambassadors amaiko osiyanasiyana anabwera pano. Munaona ndithu ma development partners ogwira ntchito zomwe sizi zaboma ochoka mabungwe akuluakulu a dziko lapansi anabwera pano. Ndiye chodabwitsa ndi chani siti palibe chodabwitsa chimene kunoko chikuchitika. Nkhani yake ndiyoti mwinanso kuti lero limwe abwera mochedwa munali makhadi ambiri amene tinagawa awo anali otsala oti apite. Ndingonena ponso kuti anthu onse amene analembetsa pali pano pati database yawo aliyense ali mukaundula ndi chifukwa chakuti mukafika pa center ngati mukalembetsa chisankho tikumachita ID verification pompo kuti munthu alembetse. Komanso osayiwala kuti ifeyo ntchito yathu ya kalembera wa unzika sitimalembera mwina chisankho chokha, timalemba kuti munthu akachite ntchito zosiyanasiyana. Chabwino mwina pamene mwakufotokoza kuti adangobwera amene anabwereramo kufikira ola lino mwakambirana nawo kozotani? Nkhani imene iyi si nkhani ya ing'ono ndi nkhani yayikulu chifukwa ikukamba za ndondomeko ndikayendetsedwe ka ntchito za kalembera wa unzika komanso imene ili ntchito ya chitetezo cha mudziko. Ndiye tena tipange ripoti moyenerera ndi incident yoti yachitika in normal operations tikuyenera kuti tikanene ngakhale ku polisi kuti taonekeredwa zotere. Ndiye ifeyo tikanena ku polisi zomwe zachitika ndiponso tikafotokoza amene timayembekeza zikhalire. Koma akakhala akuluakulu adindo makamakazi pani mwina amene maonera kuti anabwera ma MPO ine sindinakumane nawo ndangova ndaonanso zithunzi koma anabwera akuluakulu azipani zina za ku opposition nawonso aona kuti kodi nkhani yake kani ndi imeneyi. Wina wake ndithu anangolengeza zinthu zoti sizinali zabwino ndiye mwina iwo aja mitima inanyamuka ndi nyengo imene tikudutsa
koma chachikulu nchakuti aliyense wadzionera kuti palibe chodabwitsa chimene chikuchitika kuno. Tikugwira ntchito yogwirira Malawi ndipo tikupempha chitetezo kuti anthu athu komanso ife eni ake amene tikuyendetsa akuluakulu tikhale otetezeka. Briefly in English, opposition members of parliament were here earlier today. They had to witness, or they had to appreciate how the process has been in terms of national IDs. Would you please give us a summary on what has been the day like today? The day today started very well, but anyway, we are used to a lot of pressure. But let me start by explaining what the National Registration Bureau is. The National Registration Bureau is a department, a government department under the Ministry of Homeland Security. And this department was established under the National Registration Act to manage, to implement, but also to coordinate the national registration. So we do birth registration and issue birth certificates. Death registration will do death certificates, but also we manage national ID, national identity. According to the law, somebody who is 16 years and above is eligible to be registered for a national ID. We take their picture and their fingerprint. Part of the process of the issuance of the national identity is to print the national identity card and issue to the people. So this is done centrally. There's only one place in Malawi where the National Registration Bureau does the production of ID cards. It's at the Central Production Facility. However, because of the backlog, we had procured international commercial security printer to do printing of the national ID cards for Malawi. This is one of the reputable commercial security printers in the world. So when the cards came, we announced, all this process, by the way, followed through the normal public procurement process, but also we had engaged all the stakeholders, including the parliament. And when the cards came, the consignments were very big, obviously, but we invited stakeholders, including the media, the reporters, to witness the arrival of the shipments. And this is part of our ID card printing and distribution process for the logistics. And this is one of our warehouses where we kept that big consignment of cards. The idea here was to sort the cards accordingly to the districts and sort the cards within those districts according to the centers. And this is what is done here. We are using a software that is called Document Tracker. In this software, we are not able to miss any ID card. So when somebody wants to collect their card and is not being found, we search in the Document Tracker and it tells us where the card is. This is the purpose, one of the purposes that we scan each and every card, but also for quality check. So all the cards, when they arrive here, the team physically check each and every card that it has got all the features that are needed, all the security features, including the appearance of the card. So here, we have been here since June. We have been sorting out the cards here since June. We have invited the media here. We have invited our stakeholders, including the CSOs and the other partners. We have been invited here, even the ambassadors, the development partners as well, they've been here. So even the members of parliament, they know that we are distributing the cards from abroad. So we have distributed all the cards which were here, and the remaining few are the ones which they found here. So this process is actually at the very end of the process. It is very regrettable that trusted people, the leadership, like the members of parliament, could storm a protected place like this one, scaring our officers and splashing all the cards. So it's something that is regrettable. However, we understand and we acknowledge their concern, and we are going to engage them further to discuss how they think they can support in the storage of our security documents. It is very regrettable, as obviously this is an operational issue. We also have to report to the police, and the police might have to take their action. Thank you so much for your time. Thank you very much, and thank you everyone. We are here to save all the Malawians and to give the best to the people. Thank you. That's Mr. Sambo from the National Registration Bureau. He is the principal secretary. Kufotokoza makamaka zokhudza amene zonse zakhalira kuyambira mawa uja kufikira nthawi ino popeza kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene wandambali yotsutsa anafika kuno kuti adzaone kodi chikuchitika ndi chani, kodi zimatani kwenikweni, makamakanso pa nkhani yokhudza ndondomeko ya kalembera wa unzika. Tikhale tikuona unanso muno amene zikukhalira popeza kuti tikufunitsitsa kuti inu mutsatire muno lomwe kuti kodi ndondomeko yake imayenda motani, makamaka nkhani yokhudza kalembera ameneyo
wa unzika ndi tikhala tikuyankhula ndi Habiba Osman yemwe ndi executive secretary kapena kuti mlembi wa bungwe limene la Malawi Human Rights Commission. Iwanso abwera kuno kuti mwina adzaonepo nkhani yokhudza amene zakhalira mwina kuwapatsa moni amene akuonera Zodiac pakali pano. Muli bwanji nonse? Chipo nditakuona ni mwafika kuno ndi ogwira ntchito ena ku MHRC mwina chakuchititsani chani kuti mpaka nanonso mubwere mudzaone zomwe zikuchitika kuno? Zikoma kwambiri. Mwina amene mukudziwira ngati bungwe la Malawi Human Rights Commission nafe tikutengapo gawo pomaona kuti ma processes asisankho kuyenda bwanji. Andi mbali imodzi yomwe tikumapanganso monitor registration mmene anthu akulembetsera. Ndefeso chakumasana omwewu tinakhanga tikuti talandira ndithu makanema tima video tima clips tonesa kunena kuti kuli mpungwepungwe kunoko ku NRFA. Ndiye monga mwa ntchito yathu kuti timakhala kuti tikupanga observe komanso ndiza access to information tinaganiza kuti tithamangire kuno nafenso tizaone popeza timakhala kuti tikugwira ntchito ndi NRB wa komanso ameki ndiye naonse kuti tibwere tizaone kuti kodi zikudutsa mutsamba la mchezozi kapena tikulandirazi ngati a commission chikuchitika ndi chani ndinkona ifenso tapezeka kunoko. Zimene mwaona pa social media ndi zimene mwapeza kuno mukuzisiyanitsa bwanji? Tikuzisiyanitsa mbali imodzi yoti tikuona kunena kuti pali information yomwe mwina anthu samatha kuidziwa mmene taonera muchifukwa tafotokozeredwa kunena kuti malo anowa sikuti ndikoyamba NRB kwa user anapanga launch mu Juni menenso kunabweranso mwina yena ndiye na ma development partners ndiye mmene zimatulukira pa tsamba la mchezo zikumatuluka kuti ndi malo obisa kuti mwina kupangika china chake koma ndithu anali malo onena kunena kuti anabwera kuzasungako katundu wa registration ndiye ife mwakafukufuku kwathu ationetsanso zimene akupanga mmene akupangira soti mmene akupangira scan ndiye taona kunena kuti ndi ma processes chabe amene anayambika kale koma akupitiriza koma kungoti nangaso ifike kuti nthawi inoyo ndi nthawi yonena kuti anthu akadalimbetsa mwina ina alibe makhadi mmene zikuonekera pa kanema mucha zikuoneka kunena kuti kuli makadi akulilongwe district okha ndiye mwakafukufuku mwathu ifenso timafuna tidziwitsitse kunena kuti kodi zomwe zikunenedwa pa kanema zija kuti kodi makadi wa akutani taona atifotokozera kuti makadi ena ndithu amasungidwa kunoko ifika sangasungidwe ku district office yomwe ili kulilongwe. Mutengapo udindo otani popeza kuti tili ndi ena amene sakugwirizana mwina ndi zina amene zikukhalira makamakawa mbali yotsutsa amene anabwera kuno komanso mbali nayi tili ndi amene amang'anira ntchito amene yakalembera National Registration Bureau. Udindo wanu ukhala utani tsopano popeza kuti ena wanafika akuoneka kuti sanakhutitsidwe ndi zina zokhudza amene ndondomeko ikuyendera? Ifeyo monga ngati Malawi Human Rights Commission tili ndi gawo loti timatha kukhala mwina pa dialogue ndi mbali zonse koma ngati apapaso mmene tafotokozeredwa ndi anzathu aku NRB zikufunika ndithu kuti pakuyenera kukhala ndi round table yonena kunena kuti ma discussions ndithu achitikepo chifukwa chonena kuti chomwe chachitika nchonena kuti anthu ambiri ali ndi kanema imene ijayo yomwe alibe information ndiye ife ngati bungwe lomwe limapanga za access to information tikuyenerapo ndithu kuti tiunikire zimene timapanga kunoko pa chizungu kuti fact finding ufunika kunena kuti feso tiunikirepo ndi zomwe tapeza mbali yathu ngati commission tikatero timalembaso ma recommendations athu ndiye moti mmene timayankhula ndi anzathu aku NRB ma technical people tapezako ndithu kuti pali zinthu zina zomwe ndithu mwina zimenera kuchitika mwachitsanzo kugwira ntchito mwina ndi mabungwe ena ndi ena oloma stakeholders ena kuti kuunikira komanso kupereka information in a proactive manner because zimene zozo zimachotsa misinformation. Briefly, Habiba, we just want to find out from you in terms of what happened today, where the members of the opposition, members of parliament that is, stormed these offices belonging to the National Registration Bureau. What has been your findings, looking at also what was circulating on the social media? Thank you. Indeed, Malawi Human Rights Commission team has come here to verify the information that is coming out on social media. One of the things that we also wanted to know, because for us also as a commission, this is the first time that we know that there is a center or an office that is working on issues of registration. However, I think in our understanding is that this place has been used for storage and also sorting out different registration cards that have been going to different districts. So they've shown us the processes that have been taking place here. When you look at the processes that are taking place here, you will also understand the reason why perhaps there were various processes that accompany what they were doing. For example, the scanning, the sorting. For us as a commission, because we didn't have that information, we were also concerned, and that's the reason why we came here. But we've been told, and also from the information that we've gathered, is that this is not the first time that this process is taking place, and that previously, when the first consignment had come, even others had been invited to this place, like development partners and other stakeholders who are aware of this place. So again, I think some of the misinformation
that is coming out is saying it is a secret center or it is a secret place, but it appears that some already were here when the first assignment came, and also when NRB showcased, I think, the cards which they had received for the first time in June. As MHRC, how do you intend to intervene on the matter? The opposition members of parliament are still not convinced on how NRB is carrying out its operations. Well, I think we have a responsibility, particularly under the Access to Information Act, to also share some of the findings that we have found here. Again, I think it is also very important that as a commission we make recommendations which would go to all parties, but more importantly, I think recommendations that citizens may wish to know what is here, because what people are seeing on social media may be different from what is actually on the ground. So it's also very important that we share that kind of guidance. But again, also, I think we'll be making some recommendations of some of the things that we have noted as a commission. Maybe what would be your word to Malawians who are following Zodiac? We are in a very difficult period, or a tense period, where registration is in process and people are waiting for the 2025 elections. Perhaps maybe, again, quoting the Access to Information Act, I would say that at this very volatile time, it is very important that when we get information, we must verify the information, but at the same time also we must be alert to the fact that there are so many interests at play, and people may have different versions, but what is important is to really do fact-finding to make sure that we are verifying the truth, and that we are avoiding misinformation and disinformation, which will have the effect of bringing maybe chaos, but at the same time also bringing issues of credibility at play. So what is also important, I think, from our side, as we make our recommendations, we would really urge NRB to ensure that there is easy flow of information, but also sharing information on time, but also proactive disclosure on the processes that are taking place, so that we do not create an environment that can lead to suspicions, etc. Thank you so much for your time, Habiba. Nditamene ndi Habiba Osman, yemwe ndi mlembi wa bungwe la Malawi Human Rights Commission, naonso afika kuno kukanengo ku National Food Reserve Agency, komenso kuli gawo lina limene akuluakulu a National Registration Bureau akugwira ntchito yawo. Ndifuna ndingovochokera kwa nzanga Winston Kaimina, amenenso wakhala ali kuno kuyambira ndithu pakanthawi makamaka zina zomwe zaonekapo, ndipo kuno kunafikanso makamaka mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Food, amenewa ndi Enoch Chihana, amenenso anadzaona nawo makamaka mene zakhalira potsatiranso kubwera kwa aphungu ambali yotsutsa mnyumba ya malamulo. Mina Winston watsatira bwino lomwe tamva kuchokera kwa Habiba Osman, komanso tamva kuchokera kwa Asambo, mlembi wankulu wa National Registration Bureau. Mwina kufotokozapo motani pa zina zimene waziona kuno kanengo. Zonadi kuchokera mama uja kapena titi chakumasana kunkhani yakhale kumveka kuti pali malo ena kumene bungwe la NRB likupanga ziphaso, komano kunena ndimene akufotokozera akuluakulu zikuoneka kuti mwina zomwe zimamveka kumawaku sichinali chithunzithunzi chenicheni cha momwe zinthu zili kuno. Mukamamvera kuja ku NRB akukamba kuti iya imalowa ndioti ndi apa kanthawi ndithu, ndiye panali uthenga umenewo ndithu umene wakhala kuyenda mawa uja, chifukwa chake tinathamangira kuno. Komanso zimene taona kuno ndimene wamvera muja kwa akuluakulu a Malawi Human Rights Commission, komanso akuluakulu ene ake a National Registration Bureau akuti ayi ndithu kuno kumagwirika ntchito ina osati zomwe zinamveka mamawa. Ndiye mwachidule Dickson nkhani yomwe inali kunoko ndimeneyo ndithu mmene ndaonera, komanso mmene tayankhulira ndi anthu ena. Taona ndithu Enoch Chihana, komanso wachiwiri wawo amene ndi Timothy Ntambo, nawonso anafika kuno. Apatu izi zikugwirizanizana ndi zimene zachitikanso makamaka ambali yotsutsa ena, makamaka aphungu amene anabwera kuno. Mwina pamene tukamba zokhudza zomwe zachitikazi zikupereka chithunzithunzi chotani pamene tukamba kuti chisankho chilipo mwezi wa September pa 16, 2025? Chithunzithunzi chachikulu chakuti anthu ali ndi chidwi pa ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika, chifukwa nkhani yokhudzana ndi chisankho mudziwa amene makhalira anthu amafuna amve uthenga makamakanso woyenera mu nthawi yake. Ndiye anthu ali ndi chidwi amafuna atsatire kuti kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni, mwina chimene chinapangitsa kuti nkhani ikhale ngati kuthamanga kwambiri. Komano ndimene tamvera kwa akuluakulu chithunzithunzi chomwe tikukhala nacho ndi chakuti malo amenewa akukamba ndithu NRB kuti ndi malo awo amagwirako ntchito yokonza yowunika ziphaso asanazipereke kwa eni ake. Ndiye chithunzithunzi chomwe tikukhala nacho panali pano. Tinafunsa Asambo kunena kuti mwina nchifukwa chani mukupezeka kuno ku National Food Reserve Agency kumene ndi komwe kuli nkhokwe zaboma zosungira chimanga. Ndati yankha kuti kwa amene amatsatira mwina ndondomeko za shipping imene zimakhalira atha kumvetsetsa, komabe kunjako nkumaona kuti mwina Amalawi sanapatsidwe uthenga wokwana, kuti sanauzidwe zokwana zokhudza mwina ndondomeko zokhudza amene akasindikizidwe ka ziphaso kamayendera, komanso mwina malo amene amasungira ziphaso.
mbalina munthu dikhoza kuganiza choncho koma kumbalina mwina bungwe la NRB linaona kuti si uthenga wochita kuti bwanji kuti nena kuti kuti makonzera ziphaso kuti mangana chonchi mwina linaona mbali hotelo ndiye nthawi zinadi zimatha kuchitika zoterozo komano chachikulu chakuti panopa atunikira kuti kunoku timapanga ntchito hotelo ndiye mwina pokhapokha panamakhala somboni wina oganiza mwanjira ina koma pakana pano ndi zimene tamva ndithu chochokera kwa NRB. Tathokoza kwambiri Winston. Zikomo kwambiri. Amene ndithu ndinzanga Winston Kayimira kufotokozapo zokhudza mmene zakhalira kuno ku National Registration Bureau offices komano malo tili ano ndi malo a National Food Reserve Agency kulikulu la Nkhokwe zaboma kumene amasungirako chimanga ndi mauja unachitika ngati mpungwepungwe choncho pamene aphungu ambali yotsutsa anabwera kuno kuti adzaone zina mwa zomwe zimachitika kuno makamaka mbali imene kuli anzathu amene wa a National Registration Bureau NRB ndi akuluakulu amene wa NRB kudzera mwa Peter Sambo atifotokozerapo makamaka zokhudza makamaka mphatso Sambo atifotokozerapo zokhudza mmene ndondomeko yakhala ikuyendera kuti mpakana tsiku la lero adzapezeke kuti ali kuno Kanengo komanso akunena kuti kunoko akhala ndithu kwa kanthawi makamakanso akugwirira ntchito imene komanso tamvapo kuchokera kwa mkulu wa Malawi Human Rights Commission amene ndi mayi Habiba Osman amene afotokoza kuti nawonso akhale akutenga udindo wawo makamaka ngati bungwe limenenso limamenya ufulu wa anthu pa nkhani zokhudza dziko lino komanso pa nkhani zokhudza anthu eni ake amdziko powunikiranso ndi mmene malamulo a dziko amayendera kuti malamulo a Malawi alili ndiye inenso ndithokoza kwambiri kwa inu nonse amene mwakhala mukutsatira Zodiac pamene timakupatsirani makamaka ndondomeko yokhudza mmene zilili kuno ku National Registration Bureau pamene tikamba kuti tikufuna tisiyane pano timafuna sotingova kwa ena kuti kodi tikuze zotani makamaka zokhudza ndondomeko mmene imakhalira kapena kuti mmene zakhalira kuyambira mauja pamene kuno kwakhala kuli akuluakulu a National Registration Bureau limodzi ndi amenewa aphungu ambali yotsutsa komanso kuno kunabwera ndithu mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Afford amenewa ndi Enoch Chihana tikhalenso tikubwera kanthawi kena kuti tikupatseni zambiri zokhudza mmene zilili kuno ku Kanengo ku area 25 ku National Food Reserve Agency komanso kuli office za NRB kumene kunabwera akuluakulu a zipani zotsutsa makamaka amenewa ndi aphungu a nyumba ya malamulo komanso atsogoleri a chipani cha Alliance for Democracy. Ine Dickson Chifuati Gondwe pilirani kutsatira Zodiac kamba kuti ndi zambiri zomwe takukonzerani pokudziwitsani kusangalatsani komanso kuti nanunso mukhale mukutsatira bwino lomwe zokhudza mmene zinthu mdziko zikuyendera. Goodbye from Kanengo.